Good morning, dear students. Dear students, in your previous class, we studied concept of nutrition, autotrophs, heterotrophs, and also photosynthesis. Just few minutes, I will recall those things, and then we shall move on to the next concept. So, dear students, nutrients means component of food, that is proteins, vitamins, minerals, and also carbohydrates. These components of food are called as nutrients, and these nutrients is essential for the growth of all living organisms and also to build their bodies. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. All living organisms need food. Here, plants synthesis their own food themselves, but animals and humans cannot. That means they are directly or indirectly depends on others, means plants. That's why animals and humans are make into one group and plants are make into one group in the synthesis of food. So plants, that is autotrophs and heterotrophs. First one is autotrophs. Autotrophs means the living organism synthesis food themselves by using simple substance. ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್, called as heterotrophs. Along with these two, we studied that where the food will be prepared in plants, how the essential requirements reaches to the plant, where it reaches to the plant, and how food is prepared. So in plant, leaf is the food factory. ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. And root supplies the minerals and proteins through the water from the vessels present inside the ಸ್ಟೆಮ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ, ಕಾಂಡಗಳ ಒಳಗಡೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಫಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 11ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಟ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis, plant prepare carbohydrates in the leaf. Carbohydrates is in the form of starch, that is a type of nutrient. By the releasing of oxygen. ಹಂಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮರಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ get with the releasing of oxygen. And also one more thing you studied, that is sun is the essential source for or essential energy or essential source for all living organism. And then now these are the concept we studied in your previous class. So today we shall move on to the next concept,
Dear students, during daytime, in the presence of sunlight, photosynthesis takes place. But in during night time, so during night time also photosynthesis will be takes place, but as compared to the day at morning session, this will be somewhat less because there is no sunlight energy. And also some leaves other than greens, ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ರೂ there is an synthesis of food. ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್? No, not only carbon dioxide, but that require other nutrients also, that is proteins and also vitamins. So these carbohydrates contain, these carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen, and these are used to synthesis other components. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಸಹ ನಾವು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರೀಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 5th standard and 6th standard you studied. Nitrogen is present in abundance in gaseous form in the, ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 78%, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 20.9%, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ 1.1%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ atmosphere. But how the plants use is directly they consume these nitrogen gas. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಏರ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳಿರ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ, that convert gaseous nitrogen into ಯೂಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಅವನ್ನು ಬಿಡ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎನಿ ಗೆಸ್ ಹೌ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಎಸ್, ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ಸ್. They'll in the form along with water. That's correct, along with water. So also farmers also use and fertilizers that contain nitrogen components. So in these two manner plants get their protein and vitamin synthesizing by using nitrogens. And also you get an one question, or that is, sir, some plants doesn't have green pigments, or how they prepare their own food? So they can't able to prepare, or there is no green pigment, there is no happening of photosynthesis, how they live? So that is, they depends on other plants. Total first concept is clear. Those plants depends on other plants. ಹಾಗಾದರೆ those plants are called heterotrophic ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, here I will take one example of Cuscuta plant. So look at this picture. Here you see an yellow wiry branched structure twinning around the stem and branches of a tree. ನೋಡಿ, ಟ್ರೀನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ವೈರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ವೈರ್ ಥರ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸ್ಕುಟ. ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕಸ್ಕುಟ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಬ್. ಸೊ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಬ್, ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಗಿಡದಿಂದ, ಆ ಮರದಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಓಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಓಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಕುಟ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತೆರಳು ಬಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಆ ಗಿಡನ ನಾವು ಓಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಓಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಇದು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇದು ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ green pigment, they synthesis own food. Along with that, they will eat insect also. Why sir? Wait, why means ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, that food is not ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ somewhat food or somewhat energy. That's why they eat insects. So I will give one example. This is the picture plant. So now we shall discuss insectivorous plants. In generally we shall call this picture plant is called insectivorous plants. See, there are few plants which can trap insects and digest them. Trap ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ವೈ ಸರ್, ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ the picture like or jug-like structure is a modified part of leaf. The apex of a leaf form a lid. ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚುಳ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. ಈ ಹೂಜಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಚ್ಚುಳ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್? ಎಸ್, ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಟು ಕಿಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಏರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟೆಗಲ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಜ್ಯೂಸಿ ಲೈಕ್
ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಳಗಳು ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಆ ಲಿಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು. And its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಚ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ I will show one video about these insectivorous plants. Okay, just a moment. This video contains example for insectivorous plants, how those plants trap the insects and secrete nutrients present in those insects. I think here in this video 3 types of insectivorous plants will be there. I will play now. Okay, wait. Just a moment. See here, these are the insectivorous plants. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂತು, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ sufficient for those plants. That's why they trap the insects and they absorb nutrients from those insects. Here this will be escaped from that because a juice is secreted. If the right size insect is captured, the finger-like cilia that lines the top of the leaves lace together, eventually forming an airtight seal so that the plant's digestive juices don't leak out and bacteria can't get in. Over the next 5 to 12 days, the insect, or very unlucky frog, is digested, after which the fly trap will open again. If this seems grotesque to you, imagine what a salad looks like to a plant. Think of this as revenge for your mixed greens of horror. If the fly trap is like getting your arms chopped off by the sneeze screen at a Chili's salad bar, the Drosera is death by lollipop hugging. The Drosera is also called the sun deer. Its tiny tentacle hairs glisten as though tipped with a drop of dew. It is in fact not deer, but rather mucilage secreted by the sun deer's mucilage gland to the slightest touch, causing other tentacles to slowly bend towards the prey and downwards. The more the animal struggles, the more they are entangled in this external stomach. Except if you are this spider. This spider does not give a fuck. Some of the largest carnivorous plants employ a different, more passive strategy. Nepenthes or pitcher plants have modified leaves that act as pitfall traps. Sugary nectar is secreted near the pitcher's peristome or rim, drawing insects towards a slippery inner wall, which causes prey to fall into and eventually drown in the digestive juices below. What the hell angle is this for a shot? The inventor of the Kickstarter toilet cam finally got a break. Yeah, totally, it's for nature videos. Just be #blessed that you don't have to worry about fall. So, can you observe this, dear students? These are the different types of insectivorous plants. These are eat the insects and absorb nutrients in that one with the help of juice is secreted in these plants. So today's homework is write a neat
diagram of picture plant showing a lead and pictures. And second question is define insectivorous plants. Give two examples for insectivorous plants. Third question, define parasites and define host plant. Enough. Okay, you should write these 4 questions answers.